Так, ну что, всем здорово, друзья. В общем, такая досада, блядь. Записывал. Вроде закончил запись, сворачивать игру. Какой-то глюк, блядь. Пришлось перезапустить систему. И хуй шо записалось. Долбаных 1,5 часа, блядь. Я проходил вот это. Видишь, там одна гонка только на 2 звезды пройдена. А так, блядь, проходил и до звезды. Еще раз проходить я не буду, блядь. Я в рот ебал. Разве что одну гонку. Ну, я не знаю, как ее пройти, блядь. А так хочу вот это вот. Британский гоночный. Вот тут, блядь, будет. Тут будет интересно. А потом же вторая гонка на одной этой. А знаешь почему? Потому что там, блядь, на очки долбануло. Взял вот эту, потому что она хорошо быстро разгоняется и, короче, хорошо доезжает до нужного места и по дороге, и по бездорожью. Что-то она мне прям вообще запала. Ну, давай. Turn around when it is safe to do so. Так что поедем сразу сюда. Капец, блядь. Что за херня? Все, комп уже засранный, надо его, блядь, чистить, нахуй, переустанавливать, все. Поехали. Британский. Смотри, на 3 и на 1 внедорожник. Ну здесь, блядь, надо было вот эти очки ебаные зарабатывать. А я не умею, блядь. Hope you're enjoying yourself. I know I am. It's great to be able to just focus on telling the story while someone else handles the driving for once. Let's get to the next one. This time, it's Lotus. Капец, блядь. До сих пор обидно. Лотус. Это Lotus Лотус. Engineering Limited began as many stories in British engineering do. In an old barn. The first Lotus cars were offered as kits. Блядь. You built them yourself. From 1962, they began to actually build the cars themselves. The Elan Sprint showed exactly what they intended to do. Designer Colin Chapman famously said, adding power makes you faster on the straight. Блядь, и он теперь... Ну, сука. Subtracting weight makes you faster everywhere. He knew what he was talking about. Turn right. In 100 meters, turn left. Widely hailed as one of the greatest sports cars of the 1960s, the Elan would be closely studied and emulated, Да, я сейчас доеду, и потом inspiring что-то еще надо such будет делать. masterpieces as the Mazda MX-5. The Elan has all the energy, style, and enthusiasm you would expect. Bold, quick, and fun. So much so that they put it in the name. И чё? The Elan Sprint was a financial as well as an engineering success for Lotus. Это же мне дает сначала галимую старую модель.
family of вспомнил. А light, потом новую. Ну agile давай. roadsters. Which brings us to this. To The Lotus this. Exige. It's heavier than the Elan, admittedly, but it's faster. Much, much faster. Ой, блядь, матч. Знаешь что? Touch the pedal. Да ну, здесь только по прямой. The Exige responds with instant, relentless acceleration, as you'd expect. Ну да, это, конечно, получше в салоне, блядь. With a 0 to 60 time of 3.8 seconds and a top speed of 170 before upgrades and tuning, the Exige is uncompromising. Поворачивать вроде бы неплохо, но... Не знаю, And there's no посмотрим. power steering, so you can really feel the road. A genuinely thrilling drive, and one that isn't afraid to demand you take it seriously. In 200 meters, Ну, здесь turn попробуем. left. Turn left. Ну, здесь попробуем вот так. Мы же ведь хотим успеть. Да? И так неплохо. Опа. Зараза. Блядь, начинается. Ну что это за трасса, блядь? Была ведь нормальная трасса. In 400 А, meters, я... you will arrive at your destination. Хуй его знает, если бы я не срезал. Как бы я... Давай. And the rumored launches of 2 new cars Как in бы я 2020, Lotus looks set to push the benchmark of the experienced sports car well into the next century. Ну пусть так, пусть так. Да. Как херово, когда твои все старания идут нахер. Да, уже, блядь, 100 какой-то уровень. Поднимал. Да не все будет гладко, конечно. Сейчас будут дерьмо давать, а потом... Done И much это дерьмо. rallying? That's a joke. We've all seen what you've been up to. We're doing the next bit on location. You'll see why when you get there. А ладно. На той, на которой я сейчас. Отлично. Блять, классная машина. Видал, что делается. Практически не In вылетел. 400 meters, you will arrive at your destination.
Ну, и что на ней? Надо будет какие-то трюки делать. Что меня очень... Ford, that most American of cars. But the Ford Escort, oh, that's British. And more than that, the Escort would become for many synonymous with Group B. In the 70s, Ford had embraced that destiny so firmly that they'd begun their own championships to find new drivers. Drivers for cars like the RS 1800. This was a car designed explicitly for rallying, with a powerful fuel-injected 1790cc Cosworth BDE engine. Надо просто доехать. Держаться дорог. Слушай, а пошло ты нахер. That all cars entered into the Group B production, so Ford built 200 of them. А пошло ты. You're right, not to worry. Reset. Давай еще раз попробуем. Слушай, а я думаю, я могу. This was a car designed explicitly for rallying, with a powerful fuel-injected 1790cc Cosworth BDE engine. Homologation rules required that all cars entered into the Group B production, so Ford built 200 of them. Блять, какой он дерьмовый. И сначала нормальную дали, по идее, получается. А потом дерьмо. Сейчас вернусь, блядь. Вот он. Такая дорога, блядь. Что дальше? The RS 1800 brought home 17 World Rally Вот это Championship дерьмо. victories for Ford. Да простят меня. Форды. Ебать. So, of course, Ford set out to design a better one. The RS 200 Evolution was their answer. A purpose-built rally car designed to do one thing: win Group B. With a 1.8 То же самое, блядь. turbocharged Ford Cosworth BDT engine and all-wheel drive, the RS 200 had perhaps the best suspension platform of any car of its era. The chassis was fiberglass from Reliant, and the massive Ford parts bin was raided to give the car that iconic look. А ебать. Fortunately, Ford built over 200 as part of the homologation requirements for Group B, so you can still find them Ебать, я ломаю if you're систему, блядь. lucky. Пошла нахуй эта система. Можно поломать, надо ломать. Можно 3 звезды получить, надо получать, блядь. Я ебал, тут нереальные, блядь, какие-то цифры, если не хитрить. Ну вот, та, которая там прошлое, что я не пошел на 3, хотя мог все идеально на 3 пройти, блядь. Трасса. Там типа фильм снимают, надо в туннеле, блядь. Небольшой участок, туннельчик. Обычный туннель. Ну вот там на большой длинной дороге, блядь, обычный туннель. Надо проехать там, ну допустим, за 30 секунд. Ебать, я газ не отпускал. 200. Идите. Газ не отпускал. 32 и пиздец. Объезжал трамплины, на которые не надо было, то есть. Все равно, блядь. Хуёво, блядь, непонятно. Ну вот я тебе прошу, про то, что вот такое дерьмо творится. You know, I really like this car.
Not that I'd want to drive it for too long. Squeeze yourself in there and let's see just how fast you can make it go. Which won't be too fast. But hey, I could be surprised. Ебать. The Peel P50 has the dubious honor of being the smallest production car in the world. A one-door microcar coupe, featuring a 42cc air-cooled engine, Заметь, она так быстро едет, что эти вверх. 38 miles an hour. And a Капли. handle, so you can Понял? pick it up and carry it with По you бокам же when you нет. get to work. Не вверх, а вбок. А здесь And вверх. keep in Типа mind быстро едет. that this is the production version. The prototype had the single wheel at the front. Why would you think that was a good idea? In 2010, though, production restarted at Sutton and Ashfield. So, if you'd like to own the modern incarnation of this, I suppose you can. Как здесь 3 набрать? Не знаешь? Как, блядь, здесь 3 набрать? Вот такая же хуйня. Ой, сука, ебаная тварь. Хуй бы с тобой была бы, блядь. Две хуй с тобой. Нахуй оно мне надо, блядь. Ебать, сейчас заглючит нахуй. The Peel P50 has the dubious honor of being the smallest production car in the world. A one-door microcar coupe, featuring a 42cc air-cooled engine, capable of a heinous 38 miles an hour. And a handle, so you can pick it up and carry it with you when you get to work. And keep in mind that this is the production version. The prototype had the single wheel at the front. Why would you think that was a good idea? Давай, 60, давай, 69. In 2010, though, 61, production блядь. restarted at Sutton and Ashfield. So, 70. if you'd like Дай to 3 own the звезды. modern incarnation of this, I suppose you can. Вот так вот. Не знаю, как это, блядь, получилось. Ну что, в прошлый раз это общий или не общий, блядь. Спасибо. Полтос. Ну хотя бы гоночка быстрая. Hey there. Это How что? about a car with some actual legroom and some что, будет actual лучше? speed? This section's about what happened да, when новый есть, McLaren новее, decided to make короче. a road car. You're going to enjoy this. The track and the road have very different requirements. Это 1,5 For ляма вроде McLaren, стоит. that was a challenge they were more than willing to embrace. In 1988, they set out to create
the finest sports car the world has ever seen. By 1993, they had achieved their goal, and the honestly fantastic F1 was the result. 106 would be built across all variants, and it remains Ай, так хорошо повернул. one of the very best road cars ever made. The F1 has no turbocharger. That would have compromised the driving experience, increased complexity, and resulted in turbo lag. The F1 is a naturally aspirated supercar, one of the fastest in the world, in fact. Everything about this car is innovative, from the carbon fiber monocoque to the central driver position. McLaren threw the book away when they designed the F1. Then they wrote a better one. The F1's monocoque chassis is... Ебать, надо же было мне найти это дерево ебучее. incredibly lightweight. Only 100 kilos all told. Или это. Надо правее, короче, ехать. Which posed a significant challenge because carbon fiber and fiberglass aren't great insulators. So, McLaren lined the entire engine compartment with gold. Сейчас другой Макларен дадут. А у меня тут уже есть вроде бы. Или нет? McLaren's racing heritage Это классный. is so deeply ingrained in this machine that when they took it to Le Mans in 1995 and faced off against purpose-built racing machines, they won. Я слышал про то, как эта машина стала легендарной. Ну, а что ты про этот скажешь? So, with something like the F1 to live up to, where do you go next? Да Well, ладно! you throw the book away Вот again такой? and write an even better one. The Это result тот, который is the вначале мне McLaren давали, P1, наверное, да? a hybrid electric sports car that stands head and shoulders above the F1. Это тот, который, The блядь. P1 GTR will hit 60 miles an hour in Побейте рекорд скорости. 2.4 seconds. That's 0.7 seconds faster than the F1. That's an eternity for a supercar. At the roundabout, take the third exit. Turn around when it is safe to do so. Слушай, надо заново начать. Потому что думаю, блядь, ну хуёво, что сюда ехать. Я бы, блядь, в другую сторону поехал. The P1 GTR will hit 60 miles an hour in 2.4 seconds. That's 0.7 seconds faster than the F1. That's an eternity for a supercar. Пипец, как The херово, car's что сюда blistering ехать. performance is delivered by a twin-turbo Блядь, ну он V8, очень похож на этот. supplemented by a McLaren ECU На electric Ягуар. motor Согласен? and instant power Задними assist фарами. system. And they do mean instant. Remember those problems with turbo lag? McLaren solved that with the hybrid drive. While the turbos build pressure, the electric motor drives the wheels. No turbo lag, just torque. And because it's a hybrid, it has an all-electric range. Running on batteries alone, Получилось, хорошо. that's 6.2 miles. A bit more if you're going downhill. Ну тут у него стекла по бокам. Если да, тогда мне на этой давали, по-моему, проехаться в самом начале. Так или не так? Что, блядь, я не пью Макларен. Куточка, хуя. И будем крутить wheelspin.
Ох, мне не фартило в той серии, которую я не записал. Просто капец. Такое дерьмо. Как, блять, я до сих пор таки не разобрался, как ставить гудки. Ой, жесть. Некогда, некогда, едем дальше. Что это I quite такое? like sleeper cars. Did Alex ever tell you the story of what we got up to in Colorado? There was this sleeper car competition, you see. Let's just say no one was ready for the sunbeam. Что это, блядь, за говно? Lotus never quite let go of the upgrade game. So in addition to building their own Да, supercars, говно they редкостное. upgraded cars from other marques too. The Lotus Carlton was one such aftermarket upgrade. Lotus took a respectable four-door Vauxhall Carlton. saloon and turned it into a supercar. From the outside, there are a few signs that this is something special. Wider wheel arches, that sort of thing. But under the bonnet, that's where the magic starts. Engine capacity was increased to 3.6 litres, and twin Garrett T25 turbochargers were added. The engine block was reinforced, and new crankshafts were forged by Opel and machined in Germany. At the roundabout, take the third exit. The tyres were widened, Это у and the тебя tyre третий, у меня compound from первый. the Lotus Esprit was used. To handle camber change issues, they put in the self-leveling suspension from the Opel Senator. The only upgrade they didn't put in was an electronic speed Ну и еще и, limiter. блядь, люкс, All блядь. of this resulted in the Мало Lotus того, что... Carlton, designated Type 104 by Lotus. A 177 miles per hour supercar, masquerading as a four-door Ну saloon. слушай, еле доехал по этому. Only 950 of these custom gems were built, Ой, and they've become красавец. something of a modern classic. Не, ну, блядь, если в реале, то я бы от такого не отказался, конечно. Да я бы даже от того одноместного не отказался бы, блядь. The Lotus Carlton was an example of how to turn a saloon into a supercar. But that's not the only thing Lotus got up to. In 1979, Chrysler approached Lotus Если я успел, to значит, create не a учитывали strict то, что я rally по кругу version должен of their проехать, а не вот Sunbeam так вот, блядь. three-door hatchback. Lotus, as you might imagine, rather enjoyed the challenge. Ой, блядь. They took the rear-wheel drive hatchback and changed everything that matters. They stiffened the suspension, improved the быстрее anti-roll доехать. bars, and widened the transmission tunnel. Ну, раз нельзя, тогда сделаем вот так. They took the rear-wheel drive hatchback and changed everything that matters. They stiffened the suspension, improved the anti-roll bars, and widened the transmission tunnel. И опа, сейчас попробуем доехать до вот этого. Есть. The Lotus Sunbeam was revealed to the public in Если ему 1979 плевать, to widespread praise in the motoring media. сралось бы оно нахуй, блядь. Смотри, как я, блядь, нахлю ему. А я ебал на таком дерьме, слышь, ездить. Ой-ой-ой. It almost makes you wonder if Lotus should do more conversion. It's a silly question, actually. Lotus Хорошо, should do блядь, more уже решено. conversions.
In fact, I'll call them right now. Поехали дальше. Просто никогда не любил такие гонки, когда вот тебе дают определенную машину, определенную трассу, съезжать, блядь, нельзя. И тебе, блядь, именно на этой машине, именно на этой трассе надо именно в это время, блядь, уложиться и проехать. Это ж пиздец. $2000 в прошлый раз выиграл, блядь, между Альфа-Ромео. Снизу было оранжевая 250 и сверху фиолетовая 200. Я посредине зеленая 2000. Отличный. USB. Давай хоть посмотрим, какую мы главу делаем, блядь. Осталось 3. Ну, я думаю, по времени, в принципе, нормально. Прошлую херню я делал очень, блядь, долго. Там я зациклился на гонке, блядь. Надо было, короче, и быстро ехать, и еще и, короче, типа дрейфовать, набирать вот эти очки ебаные, которые я не люблю набирать. И, короче, то я, блядь, не успеваю, то очки, блядь, не набираю, очки не набираются при том, когда, блядь, перемотку делаешь, очки не сбиваются, когда перемотку делаешь, и очки сбиваются, когда врезаешься. А там, блядь, сельская местность. Сельская местность. То есть, короче, там дохера деревьев. Дохера перемоток надо делать. Ебать. Это так было, блядь, долго. Блядь, тормозить надо было, да? Unlike some later cars in the mark, it wasn't just looks though. The E-Type was light and fast. It would do 153 miles an hour and stopped on innovative four-wheel brakes that were better than anything Ferrari or Porsche or even Mercedes-Benz had. It was solid too. Понятное дело, что я здесь даю. Первая гонка всегда, блядь, такая. Anyone who owns an E-Type will tell you that the key to their reliability is to drive them regularly, as if you'd need the excuse. Сейчас посмотрим, что нам. Это что, Ягуар, да? Посмотрим, что нам предложит второй какой Ягуар. And they're a common sight at auto shows, and surprisingly reasonably priced. All in all, an almost perfect Jaguar. Perfect. Как она это говорит? The E-Type was the successor to the Le Mans winning D-Type. But what would that look like if Jaguar designed it today? In 2013, Jaguar answered that question with the F-Type Project 7, a spiritual successor to the E-Type, and designed from the ground up to be the purest, most enjoyable Jaguar yet. Ух ты, блядь, он еще и без крыши. The car's heritage is proudly displayed in the gorgeous D-Type curves and the distinctive aero Просто по прямой. Behind the driving position. But like the E-Type, it's not just a pretty face. И чё, ты типа крутой? Хер тебя знает. Powered by a 5-liter V8 так-то он, блядь, supercharged неплохой. engine with a fully Мне кажется, я не aluminium успею. body, Знаешь it's почему? Потому что, блядь, blisteringly fast. я не знаю, что они, With a блядь, 0 to делают. 60 speed of 3.8 seconds and a top speed of 186 miles an hour.
A car as beautiful as this must surely have been a carefully authored design. Actually, it started as a sketch by designer Cesar Pieri, thrown together one Friday in his free time. Я не успею, Jaguar's блядь. design director Ian Callum Во-первых, я saw the врезался. sketch in a thumbnail on Cesar's Я еще раз computer попробую. during a meeting and asked him what it was. The rest Это is точно, потому что, history. ну, во-первых, я не успел. Turn around when it is safe to do so. Это во-первых. 250 Project 7s were built, as both a successor to the E-Type and as a celebration of Jaguar's victories at Le Mans. Ну вот, смотри, блядь. Как здесь? Как? Я ж даже на этой херне не тормозил, блядь, на кругу этом ебаном. The car's heritage is proudly displayed in the gorgeous D-type curves and the distinctive aero hunch Вы behind the украсили driving такси, position. конечно. But like the Кружки, кружки, E-Type, блядь. it's not just a pretty face. Ну, хотя такси, блядь. Ну, понятно. Какой симпатичный. Блядь. Что это сейчас было? Powered by a 5-litre V8 supercharged engine. With a fully aluminium body, it's blisteringly fast. With a 0 to 60 speed of 3.8 seconds and a top speed of 186 miles an hour. A car as beautiful as this must surely have been a carefully authored design. Actually, it started as a sketch Так by вот designer можно еще Cesar успеть. Pieri, thrown together one Но мы еще Friday in his посмотрим, free хуй его time. знаем. Jaguar's design director Ian Callum Jagged, saw the jagged, sketch jagged thumbnail pay. on Cesar's Da-da-da, computer da-da-da, during a da-da-da meeting face. and asked him what it was. The rest is history. Так. Turn around when it is safe to do so. Херов, блядь. 250 Project 7s were built, as both a successor to the E-Type Jagged, and jagged, as a jagged pay. celebration of Da-da-da, Jaguar's da-da-da, victories at da-da-da Le Mans. days. 30, 31, 32, 33, 30. I think I speak for all of Отлично. us when I say, thank heavens for Cesar's Friday afternoon doodle. А победил только за счет того, что здесь не сбрасывал скорость на кругу, а тупо по прямой ехал, как я всегда делаю. Ну, если мне надо по прямой. Блять, вот серьезно, покажите мне того, кто, блядь, охуенно проходит вот эту всю херню. Ну вот, блядь, какой-нибудь сезон. Ну, только не тот, который самый, блядь. Вот это с заносами, с ебаными, с вот этими, вот такими гонками, блядь. Или с заносами. Я ему, блядь, хуй пожму. Извиняюсь, конечно, за... Если он мужик. А если нет? We're almost done, but we've saved Тогда the шо? good stuff Жаль. for last. A spot of rallying in the most British car of them all. Get in, strap in, and let's nail this one. Понятно, первая гонка всегда, блядь, лучшая. There is one car built in Great Britain that is quite fairly considered one of the most influential cars of the century. It's a surprisingly spacious little city car with a side-mounted engine. It's an icon of popular culture. It's been built on every continent where there's a car factory. It's the Mini. The Mini Cooper S was built to be a Да нихера себе performance Мини machine. Купер. With deeper engines, Смотри, как он прет, twin блядь. carburetors and front disc brakes, this scrappy little machine would go on to achieve more than 30 racing victories in the 1960s and 1970s.
I know you want more time in that car, but we really do need to get this shot today. Прикинь, нихера. Оказывается, нельзя уезжать за то. Ну ты, блядь, давай быстрей. Ну ёб твою мать. Я ж даже не скейт, блядь. Давай, ты уже грузилась. Давай еще раз. Давай, быстро. Раз, два, давай. We're almost done, but we saved the good stuff for last. A spot of rallying in the most British car of them all. Get in, strap in, and let's nail this one. There is one car built in Great Britain that is, quite fairly, considered one of the most influential cars of the century. In 100 meters, turn left. It's a surprisingly spacious little city car with a side-mounted В engine. принципе, тут даже слезать надо. Я просто хотел быстрее. И вот так получилось. И поэтому все так произошло. The Mini Cooper S was built to be a performance machine with deeper engines, twin carburetors, and front disc brakes. This scrappy little machine would go on to achieve more than 30 racing victories in the 1960s and 1970s. A Mini Cooper S flying number 37 placed first at the 1964 Monte Carlo Rally. Driven by Paddy Hopker and Henry Liddon, this was the last time an all-British crew would win the event. Я почти доскакал сюда, But блядь. not the last time a Mini would. At Monte Carlo in 1966, Minis took the first, second and third positions. They were all disqualified because they had dimming headlamps. Not because they were winning everything in sight. In 1999, the Car of the Century Award was presented to the most influential car of the 20th century. The Mini came second. It was beaten by the Model T Ford. That's fair, I suppose. Аустин Купер. 5.3 million Minis would be sold, making it the most popular British car. Я бы на таком с удовольствием гонял бы, блядь. Особенно, если он такой мощный. Хотя, блядь, это же жрет, значит, нормально. And О, then in 2000, это BMW значит, resumed production of the Mini, надо набирать breathing очки. new life into the iconic mark. If the Mini of the 1960s had its sights set on the roads of Monte Carlo, the X-rayed Countryman has its eyes on something a little tougher. A little tougher. The deserts and rough terrain of the Dakar, for starters. A wit once said that the only thing Mini in this monster was the pedal. That's rather than missing the point, I think. The X-rayed Countryman is much, much bigger than the Mini Cooper. It has to be. A stage of the Dakar demands literally tons of gear. You could call it a tank. It does rather sound like one. When Mini's X-rayed Да ебать. division set out to build this thing, they had one goal in Прикинь. mind: winning the Dakar. And they did. Every year. Еще, значит. From 2012 to 2015. О, блядь, начинается. In 100 meters, turn right. It's designed to be driven.
Driven for 2 weeks over deserts and badlands, 5 kilometers above sea level. And it still handles like a hot hatch on a nice bit of dry air. Я успел. Нихуя себе. Owners come and go. The heritage of a car like the Mini is more than who owns the keys to the shop. I fully expect to see Mini's wings flying for another century. Сильно. Окей, блядь. Сейчас я чуть дозаписываю, блядь, и позвоню тебе. Ага, на что такую машину дадут? Если выиграю. Ну, выиграю, я не дотяну, потому что у меня там эмоция, ебать. Сейчас мы доделываем. Это, блядь, это быстрая херня, которую я доделал. Просто все хорошо было. Ух, ебать, This is Бентли. quite the story. Bentley at Le Mans in the 1930s. Gentleman racers, heroic driving, and a personal hero of mine. Take good care of the cars, though. Both of them are mine. Окей. Bentley, a company founded in 3:20. 1919 Куда in ехать? Cricklewood, North London. Куда ехать? Понятно. And purchased by Rolls-Royce in the 30s. A Слушай, ну, company блядь, они были synonymous with классные. both Вот я racing знаю, and посмотрим. luxury. Perhaps Обе, the значит, best короче, и example это, I и know так. of those two Значит, extremes их of будет две. Ну, British понятное дело. engineering. Доехать For туда, блядь, almost a доехать сюда. century, every Bentley was hand-built to exacting standards. So at the beginning of the 21st century, when Bentley revealed their first mass-produced car, there were a great many questions. The car was the Continental GT, an elegant grand tourer that combined a racetrack pedigree Да with помешанная на банке. exquisite Блядь, style and all the power you could need. не сказать, чтобы она прям капец охеренная. The move to mass production has done nothing to blunt the Bentley experience. The 2017 Continental Supersport is responsive, fast, and beautifully designed. Блять, аккуратно ехать. Это капец. Слушай, ну так-то, конечно, она смотрится элегантно, блядь. It brings И together звук у нее, знаешь, all-wheel такой, drive, блядь, carbon fiber bonnet sides and side бугатевский, я бы skirts to сказал. create Ну, the most блядь, powerful performance-focused car the company has ever built. большого такого, как медведю, зверь. Такой медведевский. Твою жопу. Так. But never forget, Bentley's pedigree is racing, and the Bentley Continental embraces that. In 2007, a largely standard Continental Speed GT broke Bugatti's record for the flying kilometer. Еще. Не видел я, что там машина. On the frozen Baltic Sea. And then in 2011, they broke their own record. 205 Там miles минута an hour, 20, полтора both километра. ways, on ice. Фигня. Even when building these gorgeous Grand Tourers, Bentley is driven to excellence. Ой, я надеюсь, тут это... на пляже. To
Today, Bentley Я уже means здесь ездил. modern, peerless luxury and elegance. Стиль, that's far from the full элегантность, story. богатство. Ну да, у него там салон такой, что, блядь. В подзатыльниках, блядь, планшеты A здоровенные, century нахуй. ago, Bentley meant Да something ладно. else entirely. It meant Le Mans. In 1930, eccentric race team owner Dorothy Paget financed a rather special Bentley at the Le Mans. It was a 4.5-litre supercharged masterpiece, driven by Sir Henry Bentley Boy Birkin. It posted the fastest time on the day, but it failed to finish. Доехал до финиша. А что случилось? But what a race it was. Sir Henry's courageous driving forced Rudolf Caracciola's 7-litre Mercedes out of the race at the cost of his own victory. But in doing so, Блять, ну he какой-то handed the гитлеровской day to the машины, Bentley блять, похоже. Sixes. A gentleman racer indeed. Ну давай. Слушай, мне здесь надо ехать. Sir Henry knew he didn't have anything to prove. In 1929, the adventurer Mrs. Mary Victor Bruce had already driven the resolutely modern 4.5-litre Bentley at Montlhéry, setting distance, speed and endurance records. The Bentley's performance so annoyed Ettore Bugatti that he called it the world's fastest lorry. 3, 4, 5, 6, 7, 8. The blower had the last laugh though. In 2012, Блядь, it наверное, was на sold 2. at auction Да и хуй с ним, я for все равно over слышу. £4 million, Ну, чуть-чуть. which is Надо было правее more than чуть enough to держаться. buy a Veyron and a racing Так, с truck. тобой я все равно все не If you're выиграю keeping лучше, score. блядь. Ну, машину не выиграю. Которая мне нахуй не надо. Что тут за машина, блядь? Угу. Like I told them, can't make a film about car culture around here without you in it, can they? I'll let you know if they need you back. Окей. Ладно, все. Блин, надеюсь, что записалось. Спасибо, что смотрел, досмотрел. Увидимся в следующей части. Давай, пока.